Hi everyone, in this video lecture we will study about nucleus. Okay, nucleus, a new chapter, nucleus. You can expect two questions from this chapter. Look at the synopsis on the same chapter. Okay, the first of all you have studied about Rutherford's alpha scattering experiment, right? Rutherford's alpha scattering experiment. This is established that the mass of the atom is concentrated with a small positively charged region at the center, which is called as nucleus. Okay, so we couldn't survive without the 3.90 into 10 to the power of 26 watt, okay, output of 1 year by fusion reactor, our sun. Okay, this is the fusion. I will study about the fusion as well as fission later. Okay, fusion reactor. Okay, fusion, one of the fusion reactor sun. Okay, so this is what very much important. And after that, the nucleus is made up of the protons as well as neutrons. Okay, it is made up of protons and neutrons. The number of the protons in the nucleus, they are called as atomic number, okay, or proton number. Number of protons, okay, number of protons in the nucleus, this is called as atomic number. Okay, it is called as atomic number. And after that, the number of the neutrons. Okay, number of neutrons is represented by n. Okay, and atomic number is represented by z here. Okay, atomic number is represented by z, and the number of neutrons, that is neutron number, is represented by n. The total number of neutrons and protons in the nucleus, this is called as mass number. Okay, mass number. This is nothing but number of protons plus number of neutrons. It is represented by the letter A. Okay, so that's the reason why what we can say is now A is equal to Z plus N. Okay, this is the equation you need to remember. Mass number or atomic mass number is equal to the mass number, atomic number, plus a neutron number, n. Okay, you need to remember that. The neutrons and protons, when described collectively as nucleons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ protons ಮತ್ತು neutrons ಅನ್ನ collectively, neutrons as well as protons collectively called nucleons. It is important, nucleons, they are called as nucleons. Okay, and after that, the any nuclides are represented as ZXA. Okay, please try to remember this representation, where X denotes the chemical symbol. This represents the chemical symbol. X represents the chemical symbol, and remaining Z and A, as you know that Z is equal to atomic number and A is the mass number. Okay, please try to remember that. Okay, so after that, the types of nuclei is important. Types of nuclei. Okay, in the types of nuclei there are 4 types actually. The first one is the types of nuclei is basis on the number of protons or the total number of the nucleons, that is the mass number. Okay, the first of all, isotopes. Okay, so in isotopes, the atoms of the element having the same atomic number. Okay, same atomic number, but different mass number. Okay, but different mass number.
mass number. Okay, so in such cases we can consider it as the isotopes. The examples, the common example: 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, 1H3. So clearly 1, 1, 1, same atomic number. The mass numbers are 1, 2, 3 respectively. They are different. Okay. Similarly, 8O16, 8O16, 8O17, 8O18. Okay, and this is also one of the example. Similarly, helium 2H3, 2He3. Similarly, 2He4. Okay, so this is also example. Similarly, 17Cl35, 17Cl36. Okay, similarly, uranium, for uranium 92 uranium 235, 92 uranium 238. Okay, so this is also some of the pair of the combinations which are the examples for isotopes. Okay, so please try to remember some examples, but in the examination they will give some reactions for you, so they will expect some final chemical symbol. So in that symbol, which category they belong to. Okay, we'll solve some more problems on them later. Okay, and second category is isobars. Okay, isobars. Sorry, isobars. Okay, the nuclei which have the same mass number. Okay, here in which the same mass number and different atomic number different atomic number and they are called as isobars. Okay, isobars occupy different positions in the periodic table, so all isobars have the different chemical properties. Okay, some of the examples for this one is 1H3 and 2 and 2He3. Okay, similarly 7N14, 8O17, 8O17, sorry, wait, I made a new virtual. 7N14 and 6C14, and one more example is 8O17 and 9F17. Okay, so these are the some of the examples for isobars. Okay, so after that the third category is isotones. Okay, isotones. Third category is isotones. Okay, isotones. The nuclei having equal number of neutrons, equal number of neutrons. Okay, these are called as isotones. Okay, for them both the atomic number as well as mass number are different. Okay, mass number different ಆಗಿರುತ್ತೆ, mass number and atomic number different, ಎರಡು ಕೂಡ different ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. Okay, please try to remember that. But A minus Z is same. Equal number of the neutrons, A minus Z is same. A minus Z is same ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, for example 4BE 9 and 5B10. This is one of the example, and 6C13 and 7N14. Okay, so after that oxygen in the sense 8O18 and 9F19 and 9F19.
Okay, similarly 3 lithium 7 and 4 beryllium 8. So these are some examples. So 1H3 and 2He4. Okay, so these are the some examples for isotones. Okay, please try to remember that. And the last type is mirror nuclei. Okay, mirror nuclei. Okay, so in mirror nuclei, the nuclei having the same mass number but with a different proton number and the neutron number, all are different. Okay, so interchanged, they are called as mirror nuclei. For example, 1H3 and 2He3. Okay, 2He3. Okay, similarly 3Li7 and 4Be7 and 4Be7. Okay, so these are some examples for mirror nuclei. Okay, so after that let's look some of the size of the nucleus. Okay, some should have a discussion on size of nucleus. Okay, size of nucleus. Okay, the first one is nuclear radius. Nuclear radius. Okay, so experimental results indicates that the nuclear radius is proportional to atomic mass number to the power 1 by 3 or cube root of 1 by 3. In the sense, you can say that radius is directly proportional to a to the power of 1 by 3. It implies r equal to r naught a to the power of 1 by 3. Okay, so where the r naught value is 1.2 into 10 to the power of minus 15 meter. It is what 1.2 Fermi anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is called as Fermi. 1.2 Fermi or Fermi meter. Okay, similarly the second is nuclear volume. Okay, nuclear volume. The volume of the nucleus is given by V equal to 4 by 3 pi into r cube. 4 by 3 pi r cube. That is also very much important. Similarly 4 by 3 pi r naught cube into a. So therefore we can conclude that volume is directly proportional to a. A is nothing but atomic mass number. Okay, volume is also directly proportional to atomic mass number. Okay, so after that nuclear density. Okay, nuclear density, this is also an important concept for you. Okay, nuclear density. Okay, so mass per unit volume of the nucleus is called nuclear density. It is called as nuclear density. Rho is equal to mass of nucleus divided by volume of nucleus. Okay, so that is equal to m into a divided by 4 by 3 pi into r naught into a to the power of 1 by 3 whole to the power of 3. Okay, so this is how you can define that. Okay, so this is also very much important. Please try to remember them. Okay, in simplicity what we can say is rho is equal to, will get 2.38 into 10 to the power of 17 kg per meter cube. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2.38 into 10 to the power of 17 kg per meter cube. ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ nucleon per unit volume. Okay, so that is nothing but density of nucleus per nucleus divided by mass of one nucleon.
mass of one nucleon. Okay, so that is nearly equal to 10 to the power of 44 nucleon per cubic meter. Okay, please try to remember that. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್, ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ AMU. Okay, atomic mass unit. Okay, so in the nuclear physics, a convenient unit of mass is the unified atomic mass, abbreviated by AMU or simply U ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 1 AMU ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? AMU is defined as what? AMU can be defined as 1/12 of carbon 12 atom ಅಲ್ವಾ. 12th the mass of a 6C12 atom. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 AMU equal to 1.66050402 into 10 to the power of -27 kg into 10 to the power of -27 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ 1 AMU equal to, ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. AMU equal to 931 ಮೆಗಾ electron volt divided by c². ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 1 AMU ಈಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಆರ್ interconvertible. So the Einstein's mass energy relationship is given by E equal to mc² ಅಲ್ವಾ. E equal to m into c². ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ c². ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಇವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ Z ಆ್ಯಂಡ್ EN ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಫನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ mass defect and binding energy. Okay, the first one mass defect ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. mass defect, ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ZXA ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದೇ ಥರನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅದರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ minus mass of nucleus ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, Z number of protons ZMP plus A minus Z Mn
ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಮ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಥರ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅನಂತರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎರಡನೇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ by nuclear forces and energy is needed to pull them infinitely apart. This energy is called as binding energy of the nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The binding energy is simply ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಎಮ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು. ಓಕೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, binding energy per nucleon. So that is equal to binding energy per nucleon, that is equal to total binding energy okay, binding energy divided by total binding energy divided by mass number, that is the number of nucleons. Okay, that is equal to delta m into what, 931 binding at the total binding 9 delta m into 931 mega electron volt divided by A. Okay, this is what, mega electron volt per nucleon. This is important. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗೀತು. ಅನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಅಂದರೆ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಆ್ಯಟಮು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಯರಿ. ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸನೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಡರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೂಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, CO2 ಆರ್ ವಾಟರ್, CO2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಲ್ಡು, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರು in the electric power generation to produce the radioactive isotopes for their use in medical science and agriculture as well as industry. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟರು P equal to NE divided by T. ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ P equal to N into E divided by T. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ N atoms undergo fission in time T seconds and E be the energy released in each fission. Then the power is P equal to N into E divided by T. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. The phenomenon of spontaneous emission of radiations by heavy elements is called radioactivity. The elements which show this phenomenon are called as radioactive elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so the radioactivity was discovered by Henry Becquerel. Okay, very much important ಇದು. Henry Becquerel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1896. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುರಾನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯುರಾನಿಯಂ, ಪೆರ್ರಿ ಕ್ಯೂರಿ and Madame Curie discovered a new radioactive element called as radium. Okay, radium ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. This is 10 to the power of 6 times more radioactive than uranium ಆಗಿತ್ತು. Okay, some examples for radioactive substances are uranium, thorium, ಅದರ ನಂತರ polonium, ಅನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ನೆಪ್ಟನಿಯಂ. Okay, neptunium. So these are all the examples for some of the examples for radioactive substances ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, all the elements with atomic number Z greater than 2 are naturally radioactive. If Z is greater than 82 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, these are all radioactive, naturally radioactive elements ಆಗಿರ್ತವೆ. Okay, so radioactivity of a substance or sample cannot be controlled by any physical or chemical changes like pressure, temperature, or electric or magnetic fields. Okay, after that, one more property is the conservation of the lighter elements into radioactive elements by bombardment of the fast moving particles. They are called as artificial or induced radioactivity. Okay, and one more property is radioactivity is a nuclear event and not atomic. Okay, it is a nuclear event and it is not atomic. Hence, electronic configuration of atom doesn't have any relationship with radioactivity. Okay, this is also very much important. ಅಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ. 3 ಟೈಪ್ ಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಟೈಪ್ ಡಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ZXA ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ Z ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ A will be reduced by -4. It will be reduced by 4. Okay, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರನ್ನೇ there is a emission of 1 helium atom, 2He4. ಇದೊಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ 2500 known nuclides ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಯಿತಾ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಡಿಕೆ ಇಂಟು ಅದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಈಗ ZXA ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Z' ನ್ಯೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, YA' ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A - A' ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ZXA ಇದ್ದರೆ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ a new nuclide will be formed. At that time Z will be increased by 1, Z +1, and A is as it is, plus
one electron as well as one antineutrino. Okay, minus 1 as well as one V dash antineutrino. ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ವ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಝಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ. ಓಕೆ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟು, ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಇಫೆಕ್ಟು, ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟು, ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದರನ್ನೇ ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ and the charge is 0 and identity is just by photons or electromagnetic waves ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. Radioactive disintegration. Either the first one is law of radioactive disintegration. Law of radioactive disintegration. Okay, radioactive disintegration. According to this one, what we can say that at any instant the rate of decay of radioactive atoms is proportional to the number of atoms present in that instant. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ dN by dt is directly proportional to n. It implies we can say that dN by dt is equal to minus lambda n. Okay, so minus lambda n ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ ಥರನೇ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಡಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎನ್, ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇರುವ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is defined as the rate of disintegration of the substance. Okay, of the substance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. that is or the number of atoms of any material decayed per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. so activity is nothing but a equal to minus dN by dt, that is equal to lambda into n, that is equal to lambda n naught e to the power of minus lambda t. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ವರೆಲ್, ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರೆಲ್, ಬಿ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂರಿ, ಸಿ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಒನ್
1 becquerel equal to 1 disintegrations per second. 1 disintegrations per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ 1 curie equal to 3.7 into 10 to the power of 10 disintegrations per second. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರನೇ 1 ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. 1 ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power of 6 disintegrations per second. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಹಾಫ್ ಲೈಫು. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ is defined half life ಅಂತಂದರೆ the time period in which the mass of the radioactive substance or the number of its atom reduces to half of its initial value. It is called as half life of the substance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is also important. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ T half is equal to ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. n0 divided by 2 equal to n0 e to the power of minus lambda into T1 by 2. T1 by 2 is nothing but half life, or else we can say that T half life equal to log 2 to the base e divided by lambda, or else 0.693 divided by lambda ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ? The time for which a radioactive material remains active is defined as mean life ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋ mean life is defined by denoted by tau, letter tau equal to 1 divided by lambda ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ, ಅಂದರೆ ಈಗ 1 by lambda is equal to mean life. ಓಕೆ, 1 by lambda is equal to 1 divided by 0.693 into T half. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.44 times T half. ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು 1.44 times T. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಸಮ್ ಆಫ್ n divided by n0. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಡನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ lambda 1 n1 equal to lambda 2 n2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ lambda 1 divided by lambda 2 equal to n2 divided by n1, that is equal to 2 divided by 2 divided by 1, that is equal to half life of the second material divided by half life of the first material ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.